Μας έχει ενημερώσει. Περνάμε στο δεύτερο στο πρόγραμμά μας, στον κύριο Περιφερειάρχη, στον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Τον παρακαλώ να έρθει και να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Κύριε Φαρμάκη. Καλησπέρα και από μένα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχάς ξεκινώντας θερμά για τη σημερινή πρόσκληση τους διοργανωτές του Διεθνούς Συνεδρίου. Μια πρόσκληση για να εκφράσω ταυτόχρονα και την ιδιαίτερη χαρά μου για την θεματική του, η οποία αφορά σε τι? Αφορά στις ιστορικές καταβολές, αλλά και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές μάλλον καλύτερα, οσμώσεις που υπήρξαν στην Πάτρα μέσα στους αιώνες και τις προσέδωσαν έναν πραγματικά ιδιαίτερο και πολυσυλλεκτικό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από τις εισηγήσεις των διακεκριμένων επιστημόνων που συμμετέχουν στο συνέδριο αυτό θα αποκαλυφθούν πτυχές που ίσως δεν γνωρίζουμε. Θα εξηγηθούν και θα αναλυθούν εποχές και καταστάσεις που έφεραν ακμή ή και παρακμή και γενικότερα θα ίζηλο περιβάλλον γνώσης και εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Ως Περιφερειάρχης τώρα Δυτικής Ελλάδας, με το χέρι στην καρδιά σας λέω ότι αισθάνομαι πραγματικά πολύ βαριά αυτή την κληρονομιά που μεταφέρει η Πάτρα και η οποία μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη για νέα και μεγάλα επιτεύγματα, όχι όμως μόνο πλέον για την πόλη, αλλά συνολικά για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Άλλωστε, έχω πει πολλές φορές και νομίζω έχει πολύ μεγάλη ουσία. Κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη από ένα ισχυρό κέντρο, αλλά και μια εξίσου ισχυρή περιφέρεια σε διαρκή αλληλοτροφοδότηση μεταξύ τους. Αυτή ακριβώς είναι και η δική μας, από την πλευρά της διοίκησης της προσπάθειας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία 3,5 χρόνια. Μια προσπάθεια που εξαλείσσεται πραγματικά σε αγαστή συνεργασία με το σύνολο των τοπικών φορέων και ιδιαίτερα με την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, καθώς κανένα μέλλον δεν μπορεί να είναι βέβαιο εάν δεν στηρίζεται σε στέρεα γνώση του παρελθόντος και την άντληση πολύτιμων συμπερασμάτων από τη μελέτη της ιστορικής αλήθειας, η συμβολή πρωτοβουλειών όπως είναι το σημερινό συνέδριο έχει πραγματικά πολύ μεγάλη αξία. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στις εργασίες του και θα παρακαλούσα τους διοργανωτές να γνωστοποιήσουν σε όλους μας τις εισηγήσεις και ενδεχομένως και κάποιο κείμενο συμπερασμάτων. Γιατί η Πάτρα ήταν και παραμένει πύλη στη Δύση. Όλοι όμως, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτή η πύλη να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στο συνεδριό σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φαρμάκη και καλούμε τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, να απευθύνει το χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας. Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, πανωσιολογιότατε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η Πάτρα, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια. Αποτελούσε ανέκαθεν στην ιστορία της πύλη προς τη Δύση, από την οποία περνούσαν άνθρωποι και εμπορεύματα και συναντιούνταν ιδέες, τάσεις και νοοτροπίες. Η μακραίων ιστορία της έχει μελετηθεί και εξακολουθεί να μελετάται εις βάθος. Έχει σχηματιστεί έτσι μια πλούσια βιβλιογραφία που περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία. Από την ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής έως την αρχιτεκτονική, τη γεωλογία, οικολογία, τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Η θέση της Πάτρας ήταν ανέκαθεν κομβική και συνέβαλε τα μέγιστα στο ρόλο που έχει διαδραματίσει η πόλη στην ελληνική ιστορία. Δεν είναι καθόλου τυχαία
η ανάπτυξη του λιμανιού της ως το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο για το μετακομιστικό εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο 2 τουλάχιστον φορές στην περίοδο της ιστορίας της χώρας, καθώς και η πολυπολιτισμική διαμόρφωση του ανθρωπίνου και κοινωνικού ανάγλυφου της πόλης. Τη φυσική εν πολλής αυτή εξέλιξη θυμίζω ότι υποβοήθησε η ελληνική πολιτεία με νομοθετικές προβλέψεις. Η πάλε ποτέ γραμματεία εσωτερικών ήταν εκείνη που πήρε την ιστορική απόφαση στις 22 Αυγούστου του 1836 να δημιουργήσει ένα νέο άρτιο λιμάνι, το οποίο θα εξυπηρετούσε τα πλοία που αγκυροβολούσαν στον έως τότε φυσικό όρμο της Πάτρας. Το απόψινό συνέδριο που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας δεν έχει όμως ως πυρήνα την αφήγηση. Με στόχο του την εμβάνθηση επιχειρεί να συλλάβει το όλον της πόλης κατά τη μακρά ύπαρξή της μέσα από διαδοχικά στιγμιότυπα και διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Την ιστορία ασφαλώς, αλλά και την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, τη φιλολογία και την ιστορία των ιδεών, την οικονομία και τους θεσμούς, την αρχαιονομία. Η συνθετική αυτή θεώρηση της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής στην οποία η Πάτρα δέσποζε για αιώνες, περιστρέφεται γύρω από την βιωμένη μνήμη. Η μνήμη αυτή περιλαμβάνει το αποτύπωμα της ιστορικής εμπειρίας, το πέρασμα των ανθρώπων και των εμπορευμάτων στο λιμάνι, αλλά και των ιδεών σε ένα χώρο που εκτείνεται από τη Δυτική Ελλάδα μέχρι την Ευρώπη. Γιατί ο προσανατολισμός της Πάτρας υπήρξε ανέκαθεν η Ευρώπη. Ο κόσμος της Δύσης, η εσπερία του Μεσαίωνα και των νεότερων χρόνων. Είναι ο φυσικός αυτός προσανατολισμός που της έδωσε το προσωνύμιο πύλη της Δύσης, ο οποίος βεβαίως εκφράσει κατά βάση το ρόλο του λιμανιού στην οικονομία της περιοχής, αλλά τελικά χαρακτηρίζει το σύνολο των ρόλων που έλαβε η επαφή αυτή των Ελλήνων με το δυτικό κόσμο. Αυτή η συνθετική αποτύπωση της μνήμης της πόλης απουσιάζει από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή βιβλιογραφία. Πιστεύω ότι η συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, ερμηνειών και απλών σκέψεων θα αποτελέσει αφενός αξιόλογη επιστημονική συμβολή, αφετέρου θα κινητοποιήσει προς την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού και αναστοχασμού την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και όχι μόνο. Η ελληνική πολιτεία, μέσα από τους διάβλους που διαπερνούν τέτοιες επιστημονικές συναντήσεις και διοργανώσεις, αφουγκράζεται τις διαστάσεις των ιστορικών γεγονότων και τα ερμηνευτικά σχήματα, τα μοτίβα επιλογών και τον αντικτύπό τους στο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό πεδίο, στις λειτουργίες της πόλης και στο επίπεδο ζωής των κατοίκων της. Χαιρετίζω λοιπόν τη λαμπρή πρωτοβουλία αυτών των 2 επιστημονικών φορέων, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι, ο καθένας στον τομέα του. Στη συνεργασία τους αποτυπώνεται η μακρά και σταθερή σύνδεση της Δύσης με την Ανατολή. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, γνωστότατο στον ακαδημαϊκό χώρο, προέρχεται από ένα ευαίσθητο ιστορικά σημείο του ελληνισμού, τη Βενετία, την παλαιότερη ελληνική παροικία στη Δύση και πρώτο σημείο επαφής της Ανατολής με εκείνο που αποκαλούμε ευρωπαϊκό χώρο. Από την άλλη πλευρά, το Πανεπιστήμιο Πατρών, παλαιός μα σταθερά αναπτυσσόμενος ακαδημαϊκός θεσμός της Δυτικής Ελλάδας, προέρχεται από την προοδευτική διανόηση ενός τόπου πάντοτε ανοιχτού στην καινοτομία, τη μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη. Είμαι σίγουρος ότι η πρωτοβουλία αυτή θα κινητοποιήσει τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και ευρύτερα περιβάλλοντα του κοινωνικού μας χώρου, σε μια περίοδο αλλαγών και μεταβάσεων. Η πόλη της Πάτρας, η οποία κατάφερε μέσα από τους ανθρώπους και την ιστορία της να συγκεράσει διαφορετικά στοιχεία και να απαντήσει στις προκλήσεις με γόνιμο διάλογο, δείχνει το δρόμο σε νέες επιτυχημένες επιλογές. Μια τέτοια επιλογή, η οποία θα επιβεβαιώσει ξανά τη σύνδεση Δύσης και Ανατολής, θα μπορούσε να είναι η πραγματοποίηση στην Πάτρα, κύριε Πρίτανη, ενός συνεδρίου, μιας επιστημονικής συνάντησης των πολλών Ελλήνων αποφύτων Ιταλικών πανεπιστημίων. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ιταλίας απορροφούσαν πάντα σημαντική μερίδα Ελλήνων φοιτητών, οι οποίοι τα εμπιστεύονταν τόσο ως θεσμό, όσο και ως δεξαμενές γνώσεις. Η Πάτρα
ως τόπος με ανοιχτό ορίζοντα και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά και ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη συνεργειών, θα μπορούσε να φιλοξενήσει επιτυχώς μια τέτοια διοργάνωση. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για τη συνάντηση αυτή και ευελπιστώ στη συνέχιση των επιστημονικών συμπράξεων που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση δύο στοιχείων: της ενδοσκόπησης, αλλά μην ξεχνάμε και της εξωστρέφειας. Με άλλα λόγια, της κοινής μας προκοπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσανιώτη, και καλώ τον πρίτανη του Πανεπιστημίου μας, τον καθηγητή κύριο Χρήστο Μπούρα, να έρθει στο βήμα και να χαιρετήσει. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, Πανωσιολογιώτε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στην Πάτρα, εκπροσώπους του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Το έχω επισκεφτεί 2 φορές. Θα προτιμούσα να ήμουν ομιλητής σήμερα, αλλά δεν μου έκαναν τη χάρη. Να ανακοινώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύντομα το Πανεπιστήμιο Πατρών θα υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Η παρούσα Βρετανική Αρχή πιστεύει πάρα πολύ στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κιαπίδου, την κυρία Λεμονίδου και τον κύριο Δημητρακόπουλο που εργάστηκαν από τα τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλολογίας και Φιλοσοφίας. Είναι η αρχή. Εύχομαι να γίνουν πολλά παρόμοια τέτοια. Νομίζω ότι ο κύριος Υφυπουργός έδωσε μια πρόταση. Του χρόνου το Πανεπιστήμιο κλείνει 60 χρόνια, κύριε Υφυπουργέ, και στα πλαίσια της μεγάλης εκδήλωσης που κάνουμε για το καλωσόρισμα των πρωτοετών, κύριε Λεμονίδου, η ιδέα να κάνουμε ένα συνέδριο για τους Έλληνες που σπούδασαν στην Ιταλία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ όμως θα ήθελα να κάνετε και ένα συνέδριο για τη Βυζαντινή ιστορία και θέλω να μιλήσω για μια προσωπική μαρτυρία, μυριοκέφαλο ή ματζικέρ, και η απάντηση θα είναι 1204. Από έναν άνθρωπο που μεγάλωσε σε μια πόλη διαβάζοντας την Ιζαμπό του Άγγελου Τερζάκη, μαζί με τον Βασίλειο το δεύτερο, τον Βουλγαροκτόνο της Πενελόπη Δέλτα, και κατέληξε να διαβάζει Κορδάτο για να μάθει την ιστορία στην Αμερική και το χρονικό του Μορέως για να δει τι έγινε εκείνη την εποχή στην Πελοπόννησο. Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρίτανη και καλούμε στο βήμα τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, τον κύριο Βασίλειο Κουκουσά, να χαιρετήσει την συνεδρία μας. Πανωσιολογιότατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτου Πατρών, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρίτανη, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγαπητές φοιτητές και φοιτήτριες, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να παρευρίσκομαι σήμερα στο φιλόξενο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ταξιδέψει τον ελληνικό νότο του Ιωνίου από το απότερο άκρο του, το μοιχό της Αδριατικής, την πόλη της Βενετίας. Η σκέψη ότι στο χώρο αυτό δημιουργήσαμε μία ακόμη βάση δυναμικής συνεργασίας σε πολλά επιστημονικά πεδία, δημιουργεί εύλογες συνθέσεις με το παρελθόν των δύο πόλεων της Βενετίας και της Πάτρας. Είναι γνωστό ότι η σύνδεση των δύο πόλεων ήταν πρωτίστως οικονομική κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Αλλά η οικονομία αποτελεί πάντοτε μία βάση για την ανάπτυξη ανθρωπίνων κοινωνιών και ως τέτοια πρέπει να την εκλαμβάνουμε. Η σύνδεση των δύο λιμανιών της Αδριατικής υπήρξε λοιπόν στενή, αλλά αυτό ουσιαστικά σημαίνει σύνδεση και ανθρώπων, μεταφορά ιδεών, ασφαλώς και συγκρούσεων μεταξύ τους, αλλά και διάλογο, καινοτομία και πρόοδο. Η ελληνική παρουσία στη Βενετία, όπως και σε άλλες περιοχές της Ιταλικής Δύσης, την Αγκώνα, το Λιβόρνο, τη Γένοβα και αλλού, ήταν ήδη έντονη από τη Βυζαντινή περίοδο. Όσο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ακμαία, ο κύκλος των δραστηριοτήτων ήταν εύλογο να περιστρέφεται προς τα ανατολικά, προς το κέντρο του ελληνικού κόσμου, την Κωνσταντινούπολη. Όμως, όταν κατά το 13ο αιώνα το κέντρο αυτό καταλύεται, αναδύεται αργά αλλά σταθερά μία σειρά περιφερειακών πόλων που προσπαθούσαν να αναπτυχθούν
παρουσιάζοντας αυτόνομα πια μηχανισμούς οικονομικής επιβίωσης. Τώρα όμως ο προσανατολισμός αλλάζει και είναι προς τη Δύση. Στο λιμάνι και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας άνθησε ήδη από την ώριμη Βυζαντινή περίοδο ένα δραστήριο μεικτό κοινωνικό σώμα στο οποίο συνυπήρχαν άνθρωποι διαφορετικών ταυτοτήτων και προσανατολισμών. Πεδίο σφοδρού ανταγωνισμού, ακριβώς εξαιτίας του πλούτου που απέφερε η δραστηριότητα αυτή και η γεωπολιτική της θέση, η Πάτρα γνώρισε πολλές ιστορικές περιπέτειες και έγινε αντικείμενο διεκδίκησης από πολλούς επίδοξους κυριάρχους. Ο βαθμός της αντίστασης σε αυτούς, όσο και η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα απέναντι σε νέα δεδομένα, καθόρισαν τελικά τη στάση της μέσα σε μια ιστορία διεθνών προκλήσεων και κινδύνων, που όμως δεν στάθηκαν ικανοί για να τη βγάλουν από το χάρτη των σημαντικότερων ελληνικών πόλεων. Ο χάρτης λοιπόν αυτών των προκλήσεων, αλλά και των επιλογών του κοινωνικού σώματος της πόλης, είναι αντικείμενο του συνεδρίου αυτού, το οποίο συνδιοργανώνουμε με τον κατεξοχήν επιστημονικό φορέα της Πάτρας, το Πανεπιστήμιό της. Οι βασικοί θεματικοί άξονες περιστρέφονται στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ της Βυζαντινής Πάτρας και της Δύσης, στη λατινική παρουσία στην περιοχή, τους παράγοντες αντίσταση του τοπικού στοιχείου και τη διακίνηση ιδεών. Φυσικά, στην εμπορική άνθεση του 19ου και 20ου αιώνα και στην Πάτρα ως χώρο υποδοχής της ευρωπαϊκής διασποράς. Η ανταπόκριση του Πανεπιστημίου Πατρών και μάλιστα σε ταχύτατους ρυθμούς υπήρξε θερμή και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Πρίτανη και τους συνεργάτες του για αυτή την συνεργασία, η οποία θα πω πραγματικά ότι υπήρξε ιδανική. Πρέπει να πω ότι βάλαμε τις βάσεις για σταθερότερη επικοινωνία και συνέργειες σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία για το μέλλον. Το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, επιστημονική πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη, ως το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο στο εξωτερικό, το οποίο έχει προπολού εισέλθει στη δεύτερη πεντηκονταετία επιτυχούς λειτουργίας, με νέο όραμα και όρεξη για δουλειά, υπογράφει, όπως τόνισε και ο κύριος Πρίτανης, πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ικανοποίηση κοινών ακαδημαϊκών, επιστημονικών και ερευνητικών στόχων. Πιστεύουμε ότι η συνάντηση και η ανταλλαγή πληροφοριών, ερμηνεών αλλά και απλών σκέψεων στο πλαίσιο του παρόντος συνεδρίου θα αποτελέσει αφενός αξιόλογη επιστημονική συμβολή, αλλά και θα κινητοποιήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα προς την κατεύθυνση ανάληψης κοινών δράσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουκουσά. Και τώρα θα περάσουμε στην κεντρική ομιλία της σημερινής πρώτης συνεδρίας του συνεδρίου μας. Προσκεκλημένος ομιλητής, ο κύριος Κρίστοφερ Σέιμπελ, ομιλούσε στο Μυστικό Δείπνο. Αξίζει ωστόσο να αναφερθούν και δύο ακόμη βιβλία του σχετικά με την ιστορία μεσαιωνικών πόλεων. Το πρώτο, με τίτλο Φαμακούστα, παρουσιάζει την ιστορία της πόλης αυτής της Κύπρου από τα μέσα του 12ου μέχρι και τα μέσα του 16ου αιώνα, ενώ το δεύτερο, με τίτλο Λεμεσός, A History of Limassol in Cyprus, From Antiquity to the Ottoman Conquest, αφορά, όπως καταλαβαίνετε, την ιστορία της Λεμεσού. Η σημερινή ομιλία του καθηγητή Σέιμπελ φέρει τον τίτλο Frankish Patras in the Vatican Archive, The Spoils of the Archbishops of Patras from the Black Death to the Great Papal Schism. Η ομιλία του αφορά φυσικά την Πάτρα, θα δοθεί στα αγγλικά, ωστόσο ο κύριος Σέιμπελ μιλά και καταλαβαίνει πολύ καλά τα ελληνικά, οπότε μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας μετά το τέλος της ομιλίας στα ελληνικά. Κύριε Σέιμπελ, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είσαστε σήμερα μαζί μας. The floor is yours. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την ευκαιρία να έρθω στην Πάτρα. Είναι η πρώτη φορά που περπατάω στην Πάτρα. Τέταρτη φορά ίσως που ήρθα στην Πάτρα, αλλά μοναδική φορά ευκαιρία να δω και το κάστρο κτλ. Και είναι πολύ καλό που δεν είχα πολύ χρόνο για προετοιμασία και δεν έχει πίεση που συνήθως για να κάνω πρώτη ομιλία σε ένα συνέδριο είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα μιλήσω στα αγγλικά για αυτό το λόγο. Αλλά όπως ακούσατε,
θα απαντήσω σε ερωτήσεις στα ελληνικά, αν θέλετε, στο τέλος. Όπως έλεγα, I've been to Patras 3 times, to the port, the train station, the bus station. 2 different trips in 1986 and 1 trip in 2001. In May 1986, I traveled from Iowa to Cyprus for my first marriage, taking the ferry from Brindisi to Patras, catching the train to Athens, and flying to Larnaca. In August, after the wedding, I dragged my Cypriot wife around Greece to archaeological sites, switching buses in Patras on the way from Delphi to Olympia. But in 2001, Theodoros Mavroyannis, Yorgos Georgis, and I escorted 2 or 3 dozen students from the University of Cyprus around the Aptanissa, traveling by tour bus from Athens to Kylini. We caught a glimpse of Daphne Abbey from the highway and drove through Patras, only having time to visit Andravida, Klemoutsi, and the enigmatic Yera Moni Panagias Vlachernon, before watching the ruins of Glarensa from the ferry boat as we sailed to Zakynthos. I was trained to study medieval philosophy, which is why I have been a colleague of Yannis Dimitrakopoulos for more than 2 decades. But in order to keep my job as a lecturer in the Department of History and Archaeology at the University of Cyprus, I began to publish Latin documents relating to the ecclesiastical history of Frankish Cyprus, which has resulted in quite a bit of revisionist analysis. The trip to Greece with the students inspired me to look at the Peloponnesos. First, I focused my Latin paleography classes on the letters concerning Greece and Constantinople of Pope Honorius III, the successor of Innocent III of Fourth Crusade notoriety. Then I offered undergraduate and postgraduate seminars on the Latin Church in Greece. The first volume of the ongoing edition of the papal bulls to Frankish Greece, Bullarium Hellenicum, appeared in 2015. More importantly, this project has spawned a dozen published or forthcoming studies on the Latin dioceses, prelates, churches, and monasteries in the Byzantine territories conquered in and after 1204. Regarding the monuments I visited with students and colleagues in 2001, I have tried to show, for example, that Klemoutsi Castle was probably constructed a decade earlier than is universally thought, by around 1212 and rather than 1222. With Niki Tsugarakis, I have identified the Cistercian monastery of Our Lady of Kamina, founded just after 1300 in the Diocese of Olena, as Panagia Vlachernon. And recently I found a published 15th century document that confirms that Kamina Abbey was indeed in the district of Glarensa. So I think I'm right. I have attempted to clear up some confusion about the nature of Hagia Sophia in Andravida, while expanding the catalogue of known Latin churches and monasteries in Andravida and Glarensa. With Guillaume Sanquien, I have shown how Andravida was the headquarters of a new hospitaller order of male and female religious that stretched from the Adriatic to Asia Minor. In addition, although I have yet to have the pleasure of visiting the Cistercian ruins at Isova and Zaraka, with Michalis Olympios, I have shed a little light on their history. And in a forthcoming article, I add to our knowledge of the Latin churches of Frankish Corinth and the presence of the order of Aios Lazaros in the Peloponnesos. Equally exciting for me are many new discoveries about the first Latin bishops and archbishops, among them a certain Bee of Larissa, John of Neopatras, Peter of Olena, and Benedict of Kefalonia, the last of whom I examined with Apostolos Kourpakis. To put it euphemistically, these were colorful characters, often soldiers as much as priests, frequently accused of crimes of a violent or sexual nature, torture, rape, and murder. They were always installed by the Frankish secular authorities, either directly or by the cathedral chapters that they had established, leaving Pope Innocent III to approve the fait accompli. Some of them stayed in power for decades and made a lasting impression. None is more fascinating than Antelm, a monk of Cluny, the first Latin Archbishop of Patras, who was already so striking that he was the focus of a wonderful article by Dionysios Zakynthos, published back in 1933. For better or for worse, Antelm the Nasty, as I called him in a long paper that appeared 75 years later, was at the helm here in Patras for over 35 years. Antelm's nefarious activities,
murder, and etc., inform us of the existence of the abbeys of Provata and Galea near Patras, the latter of which the archbishop is said to have destroyed along with the Muni Hierokomio. But as you know, the Muni Hierokomio survived and recovered and is still existing. Patras was already the head of some suffragan bishoprics, but through diplomacy, Anselm managed to have the Archbishop of Patras replace the Archbishop of Corinth as the primate of the Morea, expanding the jurisdiction of Patras at the expense of Corinth. Through patience, Anselm also secured the independence of the Church of Patras from the Patriarchate of Constantinople and its direct subordination to the Pope alone. With the rapid fall of the Kingdom of Thessaloniki and the decline of the Latin Empire of Constantinople, Patras became de facto the ecclesiastical capital of Frankish Greece. From 1300 to the loss of Latin Patras in the 15th century, the Apostolic Camera, the money branch in Rome of the papacy, taxed the Archbishop of Patras on the basis of an estimated annual income of 3,000 florins. The Archbishop of Patras earned more from his position than any other Latin prelate in all the territories conquered during and after the Fourth Crusade, even more than the Patriarch of Constantinople. Yet this does not even take into consideration the fact that the Archbishop of Patras had income as the leading baron of the principality. According to the Chronicle of Morea, early on, Archbishop Anselm received 8 fiefs in the principality, for which he owed knight service to the prince. Perhaps by 1222, and definitely by 1233, Anselm held Patras Castle, which had been constructed by Geoffroy de Villadoin or Guillaume Alemán around 1210 against the will of the Archbishop Anselm, because the castle enclosed the church of Aios Theodoros, which had the archiepiscopal throne, and that's where the archbishops were buried, even though Aios Andreas was already the cathedral then. Eventually, the 24 fiefs of the Alemán family were transferred to the archbishop through purchase, making the Archbishop of Patras the most powerful man after the prince himself. It is thus no surprise that the Church of Patras, the Latin Church of Patras, has long attracted the attention of scholars, notably Ernst Gerland in his new Sources for the History of the Latin Archbishopric of Patras, published in 1903. Yet the Regesta Imperii database, of over 2.7 million articles and books on the Middle Ages, lists only about 36 studies with the city of Patras in the title, few of which concern the Latin period, mainly those that are on your handout. For the late 14th and early 15th centuries, as Gerland, George Dennis, and Giorgio Fidalto have demonstrated, the private and secular source material for Patras is comparatively rich, and gathering them all into one publication would be a very good project for the University of Patras. Nevertheless, there are also a great number of papal letters and other documents in the Vatican archive that also shed a lot of light on the history of Patras, only a portion of which have been published in full, and many documents have never been noted before. All of the discoveries mentioned above were based on the Vatican registers of papal letters. For the Avignon papacy, when the Pope was in Avignon in France and not in Rome, the great project of the École Française de Rome to produce a calendar of summaries of papal bulls is incomplete. Even for Pope John the 22nd, no one ever undertook the volumes of the so-called secret letters concerning political and other delicate matters pertaining to countries other than France. So anything having to do with Greece hasn't been touched. And while almost all of the letters of Benedict XII were at least summarized, those of the remaining popes in Avignon were left in various unfinished states. The only way to be sure to find all the bulls involving Frankish Greece in general and Patras in particular is to look through hundreds of thousands of folios of papal registers. For the papal correspondence during the Western Schism, 1378 to 1417, when there were 2 or 3 popes, nothing systematic has been done at all, even if for the entire period, from 1198 down to the middle of the 15th century, many of the letters linked to Greek churches and clerics have been printed as part of a Vatican project on the so-called Eastern Canon Law. For the period from 1305 to 1378, Brepols has an online database
from the École Française de Rome project, listing almost 1,000 letters with the name Patras in them. But only 1/5 of those come from the period from the start of Clement VI's reign in 1342 and the death of Gregory XI in 1378, despite the fact that overall there are many more surviving letters for the last 36 years than for the first 37. Thus, there's a lot more information to be found, some of which I've already chanced upon by paging through the registers. And there is much more information in the full text of letters that until now have merely been summarized, often inadequately or inaccurately. So a bullarium patracense would be a very worthy project. One interesting line of inquiry involves the property of the Latin archbishops, something that caught my eye a couple of years ago, and the organizers of this conference have given me the impetus to begin pursuing it 3 or 4 weeks ago. Even if my efforts today are unimpressive, I hope they are impressive, but Guillaume Saint-Guyen and I will co-author a study on this topic. So I only started this because of the invitation to come here. In this period, starting with Pope John the 22nd in 1316, while he was trying to control episcopal successions, the successions of each bishop, to ensure capable, loyal, and strategic appointments, the papacy increasingly laid claim to much of the property of the deceased prelates, the so-called spoils. They wanted the money from the dead archbishops. Often the efforts to recover this property, especially in distant lands like Patras, resulted in rich paper trails. In 2020, Daniel Williman and Karen Corsano published an updated and expanded version of an earlier book by Williman, The Right of Spoil of the Popes of Avignon, 1316 to 1415, made available online by the Ames Foundation. And they include the cases of 5 archbishops or administrators of Patras who died between the Black Death and the outbreak of the Papal Schism in 1378. But there are more, so each archiepiscopal succession in the period needs to be inspected. For various reasons, no spoils case involving Patras seems to have arisen before the Black Death. The first couple of archbishops of Patras in this era were appointed after periods being between papacies in which the chapter of Patras Cathedral had proceeded in vain to elect the same person. Between the death of Pope Benedict XI on 7 July 1304 and the election of Clement V 11 months later on 11 June 1305, the chapter elected Francis, also known as Scovaloca, the treasurer of Argos Cathedral. Francis took charge of the Cathedral of Patras for a time, but Clement V canceled the election for unknown reasons and assigned the administration instead to Giovanni Colonna, important Roman family, in January 1306. And finally, Clement appointed Dean James of Patras as archbishop in March 1307. But he gave Francis a consolation prize and he made him the new dean. Between the next 2 popes, the death of Clement V on 20 April 1314 and the election of John the 22nd on 7 August 1316, the chapter again decided to elect the same man, Francis. At this point, Francis traveled to Avignon with the representatives of the cathedral to ask the Pope for approval for the election. Pope John assigned 3 cardinals to examine the candidate's merits, and they found that, although Francis was otherwise adequate, his level of education was too low, they said, for an archbishop. So they canceled the election again. This time they appointed the famous Guglielmo, a member of the powerful Roman Frangipani family. Guglielmo was consecrated, and then no fewer than 6 cardinals ceremoniously conferred on Guglielmo the pallium, the symbol of archiepiscopal authority. Even if Pope John had wished to implement his spoils policy to seize the property of the dead archbishop, it would have been too late, because the elections and all the transition had happened between when there was no pope at all. And all he could do was to make sure that he had the succession of a candidate that he liked. The circumstances after Archbishop Guglielmo's death in Patras after a reign of 2 decades in 1337 were different when the chapter elected Roger, the cathedral cantor, as the new archbishop. For one thing, the reforming Cistercian Pope Benedict XII, at least compared to the other popes of the Avignon period, was less interfering.
When Roger and the chapter's representatives went to Avignon, this time the commission of 3 cardinals found the candidate worthy of the post of archbishop, and Benedict agreed to the election, even praising it in his letter to the bishop-elect dated 20 October 1337. But there was another reason not to overturn the election, because just 3.5 weeks earlier, on 26 September 1337, the Pope had written concerning a very disturbing report he had just received from the dean and chapter of Patras, Bertrando III del Palzo, the bailey of the Principality of Achaia, in the service of the Latin Empress of Constantinople, Catherine II of Valois, mother of the young Prince of Achaia, Robert II of Taranto, was laying siege to Patras Castle. So we have a polyarchia in Patras Castle after the death of the archbishop. Toward the end of his life, the powerful and independent Archbishop Guglielmo had allied with Venice. So this is where the connections with Patras and Venice become very tight. And he even became a Venetian citizen, and this threatened the empress and her bailey. When Guglielmo died, Bertrando took the opportunity to try to seize the castle, which was the property of the Church of Patras. And the Church of Patras was subject directly to the Pope. And, as Pope Benedict remarked, the Patras then lacked an archbishop. It is likely that Roger and the representatives of the chapter themselves brought to Avignon the news of the new events in Patras, at the latest leaving here in August and arriving in Avignon in September 1337. And very angry Pope Benedict XII responded that an attack on the Church of Patras was an insult to the Apostolic See. With threats of ecclesiastical penalties, he managed to force Bertrando to withdraw, with the result that the archbishopric gained still more independence from the prince. Even if Benedict had wanted to bother about Guglielmo's spoils, his property, the conditions were again not favorable. Benedict's successor, Clement VI, was a different sort of pope. After Roger died outside the Roman Curia, presumably in late winter or early spring of 1347, Clement transferred the Archbishop of Ravenna, Nicola Canal, to Patras on 23 May. Now, the ecclesiastical income of the Archbishop of Ravenna was 4 times that of Patras. So this, for the Pope, Clement, must have been a strategic hire, someone who was going to lose money. And for Nicola Canal, it must have been attractive to come to Patras, not for the money of the church, but because of the power and the wealth of his position as a secular lord here. 5 days after the appointment, Clement asked Robert II of Taranto, who was now Latin Emperor of Constantinople, to help Nicola. It is noteworthy, however, that Clement had not written Robert a form letter on 23 May to announce the transfer of Nicola from Ravenna to Patras, as the Pope had done for the chapter, the clergy, the vassals, the people, and the suffragan bishops of Patras. This lack of a letter is a reflection of Benedict XII's earlier declaration of independence for Patras from princely jurisdiction. On 29 October 1347, Pope Clement wrote an extremely brief letter to Andrea Dandolo, the Doge of Venice, telling him that he was sending Nicola to Venice to relate some things orally and asking the Doge to believe Nicola. We don't know what these things were, but perhaps among other things, Venice was asked to protect Patras from Robert II of Taranto and perhaps the Greeks who were advancing in the Peloponnesos. Nevertheless, the following 7 May, 1348, Clement addressed a number of letters, among them one to the Archbishop and chapter of Patras, ordering them all not to conspire in the Principality of Achaia against the Emperor Robert, who had just been captured in an invasion of a Hungarian invasion of the Kingdom of Sicily and taken into captivity in Hungary. So once again, there was a lot of chaos when one archbishop died and another one was appointed, and the circumstances of the transfer were such that Pope Clement was more concerned with the succession than he was with the question of the spoils of Archbishop Roger. The first spoils case arises with the death of Nicola Canal. Over a century ago, the great Conrad Eubel, who listed all of the Latin bishops all over Europe for centuries,
he noted that the next archbishop, Reginaldo de Lauro, was appointed on 4 January 1351, and nothing more. And more recently, Giorgio Fidalto, who did the same sort of study for all the Latin East, said the same thing. The new archbishop was appointed on 4 January 1351, assuming they were suggesting that the previous one, Nicola, had died at the same time. Daniel Williman noted, however, that Nicola had died before October 1349, many months earlier, over a year. For on 25 October of that year, Pope Clement VI assigned the case of the spoils of Nicola to 2 abbots from the Venetian lagoon, Raimondo of San Nicolo al Lido and the abbot of San Felice de Amiano, which is another indication of Venice's rising power in Patras. Strangely, on 16 November 1349, a few weeks later, the Pope assigned to an unnamed Archbishop of Patras, there was no archbishop at the time, and the bishops of Olena and Modon, a case concerning the accounts of a small Genoese fleet of 4 galleys that was commissioned by the Pope to protect Christians in the Aegean. The only explanation for this seems to be that different branches of papal administration had not communicated about the fact that the archbishop had died. At any rate, the Apostolic Camera, the financial bureau, must have acted very quickly when it received the news from Patras that Nicola had died, and that, although the Pope had reserved the spoils of Nicola before, quote, certain sons of perdition, damnably extending their eyes of avidity and hands of rapacity at the goods of said archbishop, detestably presumed to take horses, money, books, things, jewelry, and movable goods of said archbishop, divide them amongst themselves, and carry them away wherever they wished. So the Pope was informed very quickly that everything that Nicola Canal had was taken away. Given the long voyage from Patras to Avignon, Williman reasonably guessed that Nicola must have died before October 1349 for the news to arrive by the 25th. But I found a parallel example of Nicosia recently from 1332 in a letter that I'm publishing now. The spoils of Archbishop Nicola, if it were like that, could have been divided up immediately. That night, for example. The Archbishop of Nicosia dies in the middle of the night. By morning, all his friends have taken everything. So if that, and what happened was the person in charge, in Patras in this case, would have, on the next ship to Avignon, sent a letter saying, they've taken everything. Nicola died, they took everything. So it's probably the case that Nicola died in September, and the news reached Avignon in October. And not everyone in the papal chancery understood this by mid-November when they wrote the archbishop. In the event, the 2 abbots, the 2 Venetian abbots, were to investigate what happened to the horses, money, books, things, jewelry, and movable goods, in addition to the debts and credits of the deceased archbishop. They were to recover the items no matter who possessed them, using ecclesiastical censure, if necessary also the secular branch. This is a typical formula. If threats of excommunication don't work, you bring in the police. But in the case of Patras, the policeman is the archbishop, and there wasn't any archbishop, so I don't even know what was going to happen. The new archbishop eventually was Reginaldo, and he was addressed a letter on 4 January 1351, supposedly informing him about the succession. You write to the new archbishop and you explain why he's been chosen. Clement tells Reginaldo in formulaic terms that when Nicola was reigning in Patras, the Pope reserved the appointment of a successor. And when the Pope was informed of Nicola's death, the letter continues, Clement wanted to avoid the dangers of a long vacancy. So after careful deliberation with the cardinals, he settled on Reginaldo, who was then the Archbishop of Otranto. In this case, the form letter completely fails, since the Pope took over 14 months to make the appointment. And if we add the time from Nicola's death to the arrival of the news in Avignon, and the time that from Avignon to Reginaldo's information in Otranto, assuming he was in Otranto, we're talking 16 months must have been the gap. From the letter, then, it would seem that the Pope himself caused the long vacancy that he claimed he wanted to avoid. But this is not quite true. What the Pope failed to tell Reginaldo in the letter was that after Nicola's death, despite the papal reservation on the post of Archbishop of Patras, the chapter of Patras Cathedral ignored it
and elected one of their own, the canon Cirello di Pietro of Ancona. So a canon of Patras is elected Archbishop of Patras after the death of Nicola. And we learned this later on in a letter of 20 November 1351. So Cirello went to Avignon to pursue his election, to get papal approval, and Pope Clement canceled this. But he compensated Cirello with the much poorer post of Archbishop of Thebes. So if there's any disagreement about which city was more important at that time, they said, you can't be Archbishop of Patras, but we'll give you Thebes. And this happened in May 1351. Viva. One of the reasons for the delay in appointing Reginaldo, then, must have been the issue of Nicola's spoils and Cirello's role in the affair of the spoils of Nicola. The case of the spoils of Nicola was not going well. On 31 January 1351, Pope Clement wrote to just one of the two Venetian abbots, Raimondo, instructing him to pursue the case, giving him full power to do whatever he thought was necessary. From a letter of 20 November 1351, 2 years after Nicola's death, to Abbot Raimondo, we learned that the Pope had written yet another letter to Raimondo, which I haven't found yet, about Nicola's movable goods, debts, and credits, the money he was owed to him mainly. And also, this time, the income of the church from the time of Nicola's death to the appointment of Reginaldo, because 16 months passed. Raimondo first delegated the case to another abbot and then to a person named Bishop George of Modon. George of Modon is also named George of Beirut or George of Cyprus. He's an Armenian Cypriot. Sorry, I'm an American Cypriot almost. Armenian Cypriot, about whom I have written an article. So this is interesting. So the abbot and the bishop, the Pope continued in his letter, they managed to recover some of the spoils. This is verified by the accounts in Rome. 18 May 1351, the newly appointed Archbishop Cirello of Thebes, while acting as Archbishop of Patras, had received much of Nicola's legacy, so he paid the Apostolic Camera 450 florins, which was the equivalent of the annual salary of 4 or 5 cathedral canons. Cirello claimed he could not pay the rest back, however, because he had used up all the money in traveling to Avignon to fight for his post as Archbishop of Patras. But Cirello told the bishop, he admitted to the Pope that he had received a lot. So, because he had received the equivalent of a rather large sum of money, Abbot Raimondo was to recover whatever he could, in addition, of course, to the 450 florins that Cirello had already paid. So that was the extent of the papal agent's success with the spoils by November 1351, 2 years after the death of Nicola. 6 weeks earlier, in fact, the Pope had written to Bishop George of Modon, the Armenian Cypriot, directly, relating that he had learned that it had been found that the Archdeacon of Patras, William de Belforte, and certain others were detaining such goods, credits, and incomes. Despite Bishop George's efforts, William and the others not only refused to return them, but they threatened George with bodily harm. They were going to beat him up. The Pope thus told George to redouble his efforts against William and the others, who were to turn over the spoils to George alone and not take anything. This clause was also applied to the new Archbishop Reginaldo. Do not take any of the late Archbishop's property. So George was instructed to set for William and the others a deadline, telling them all to appear in Avignon. So they had to travel to Avignon, which is like going to the moon at the time, to answer for their actions to the Pope. But the case dragged on. So I found a letter dated 20 June 1352, in which Pope Clement wrote Bishop George and the Archbishop of Salerno on the issue, relating now that, as a result of the investigation in Patras, Archbishop William and Treasurer Bertrand of Patras had been thrown into the archiepiscopal prison here. So we know there's an archiepiscopal prison. On 23 January 1354, the new Pope, Innocent VI, wrote to Bishop George and now the Dean of Corfu, called papal nuncios, and he ordered them to secure the huge sum of 9,000 gold florins that Archbishop Reginaldo himself had obtained from Nicola's legacy. Innocent wrote to Bishop George and the Dean of Corfu again on 30 March 1355, remarking that Reginaldo still owed 7,000 florins. When Reginaldo died in 1357,
the case of the spoils of Archbishop Nicola was still unresolved 8 years later. Pope Innocent appointed Abbot Raimondo himself as the next Archbishop of Patras on 20 December 1357, probably in an effort not to have a repetition of the spoils saga. On 18 July 1359, however, Innocent VI wrote to Raimondo as both Archbishop and Papal Nuncio, relating now that fama publica, bad rumors, had reached the Pope's ears, this time about the spoils of Reginaldo, which in a sense had rolled over from Nicola. Word had it that among others, 6 canons of Patras, and we know their names, had stolen, probably in the night, the late Archbishop's goods, debts, credits, and incomes, some of which they pawned quickly. They sold at a shop for 3,000 florins. Others they used the way they wanted to, all into the contempt of the apostolic camera. This was an insult to the papacy. Raimondo was instructed to deal with the problem decisively. It should be said that the issue was not exclusive to Patras, because the Pope wrote another letter on the same day to the same Raimondo about the spoils of the late Bishop John of Coron, seized by 4 named canons and others, including 1,400 iperpira and much else in goods, debts, credits, and incomes. I don't know if this has anything to do with the strife between Archbishop Raimondo on the one hand, and on the other, a knight named Galterio de Lauro, Lord of Rosana, who was probably a relative of the late Archbishop, and the chapter, feudatories, burghers, and commune of the city of Patras on the other. So the new Archbishop was attacked, it seems, and 3 of his friends were imprisoned and captured and imprisoned. So there's a big argument with the new Archbishop. So there's the people here didn't want the spoils to go to Rome. They wanted to divide them up amongst themselves. The last we hear of the affair of the spoils of Nicola and Reginaldo is on 28 January 1360, over a decade after Nicola's death, when Cyrello's successor as Archbishop of Thebes, Paul, was allowed to delay payment of the remaining 3,500 florins owed from Nicola's legacy. That is, poor Paul, succeeding in Thebes, had to pay what the previous Archbishop of Thebes owed from the months he was, what he stole after being elected Archbishop of Patras. Let us pause here. Nicola Canal had been Archbishop of Patras for just over 2 years. He drew a total maximum archiepiscopal income of 7,000 florins, which does not take into account the 1,000 florins he owed and probably paid for his post. If we add the maximum income from the vacancy between Nicola's death and the appointment of Reginaldo, the total income reaches 11,000 florins. Reginaldo is said to have received 9,000 florins from the spoils. Cyrello paid at least 450, and his successor owed at least 3,500, which makes almost 13,000 florins, not necessarily including other items and physical items. And we have no idea what Archdeacon William and Treasurer Bertrand had taken, and they deserved enough to be imprisoned. In other words, the spoils of Archbishop Nicola and the vacancy exceeded the archiepiscopal income for that period. Had inherited the spoils of his predecessor, Roger, that Nicola had brought money with him to his post, or that the spoils included the incomes of the archbishop as secular lord of the principality in the Principality of Achaia, or a combination. So the hard part is it is hard to express what 13,000 florins means in today's terms. But one could pay, this Fortilicium Donzoni, we were at the castle today, and I think Fortilicium Donzoni means the area with houses in the castle, the big castle, and then the Donzoni is the tower in Patras Castle. So his brothers seized this and then held it for ransom. The chapter of Patras Cathedral, the functionaries of Patras Cathedral, had to pay them 1,000 florins ransom for the castle and to swear an oath to pay another 5,000 florins. So they asked the Pope to be absolved of their oath. Giovanni's successor, Bon Giovanni, was transferred from Fermo, but he died almost immediately. The Dominican Bartolomeo was transferred from Chieti in July 1363, and the case of Giovanni's spoils was assigned to the treasurer of Romagnola the following month. Bartolomeo in turn died in August 1365 in Padua.
supposedly before ever reaching Patras, and his successor, Angelo, another Acciaiuoli, but not one of the more famous Angeli Acciaiuoli of the period, was quickly transferred from Tricarico in September 1365. Angelo's our fun man. He's the interesting character. So if you're really bored, this might be okay. This might be wake you up a little bit. What happened to this particular Angelo is quite interesting. When the administration of the Archbishop of Patras was assigned to the Latin Patriarch Paul of Constantinople on 20 October 1367, the two copies of the letter in the registers each specify twice that this happened after Angelo's death. And so does the letter to Paul's successor, Giovanni, dated April 1371. So Gerland, Oibel, Fedalto, and Kenneth Sutton thus pronounced Angelo dead by 20 October 1367. But Angelo was not dead. On 5 February 1368, Pope Urban V complained that Angelo had received and was still detaining some of the spoils of Archbishop Bartolomeo, including things, movable goods, and credits. On 2 January 1369, the Venetian Senate deliberated about how to respond on an unspecified matter to the Archbishop of Patras, which could hardly have meant Patriarch Paul of Constantinople. Finally, Julian Chrysostomidis published a letter of Archbishop Angelo himself to his cousin, a more famous Angelo, dated Viterbo, 28 August 1369. The papal chancery was very careful, but it did make mistakes. And these other pieces of evidence reveal that either Pope Urban removed Angelo from office or Angelo resigned in 1367. If the Pope did depose Angelo, however, it was not in order to support Paul, who was that time involved in the unification of the Greek and Latin churches, and talking with the emperor and the Pope and the Patriarch. Because after Count Amadeo VI of Savoy, the Green Count, a friend of Paul, he heard in Venice that the see of Patras was vacant. So on 2 September 1367, he sent a messenger to Viterbo, where the Pope was staying, and asked the Pope, please confer the archbishopric on Paul, which the Pope did. Documents concerning Angelo's legacy are enlightening. Manuscript Paris, Bibliothèque Nationale de France, Latin 4191, contains an undated document entitled Inventory of the Spoils of Quondam Lord Angelo, Archbishop of Patras. Now the word quondam is a term that could mean late, as in dead, or former, and thus potentially alive. After one list of items, we read the following. The Lord Archbishop had confessed that he had all of these things in Viterbo in his room and residence. So we have a set of things that he had in Viterbo, which is where the Pope was. Then before a second list of items, we are told that he submitted more items that he also took with him from Patras. So the things that were in Viterbo were taken from Patras, as well as the items that followed, some of which were in Trani, with someone called Master Bartolomeo, a doctor, a physician, and the others, on a third list, were in the great Franciscan convent of St. Clare in Naples. According to a letter of 19 November 1367, a month after the concession of the administration of the Church of Patras to Patriarch Paul of Constantinople, Pope Urban V wrote to the Latin Emperor Philip of Constantinople, asking him to have restored to Patriarch Paul the many precious things of the Church of Patras that Roberto, the brother of Quondam Archbishop, had taken away to parts of the Kingdom of Sicily. The name of the Archbishop is not given, so it could be either Angelo or perhaps his predecessor Bartolomeo, again in part depending on how one reads the word quondam. If quondam here merely means former, or if the papal chancery was again mistaken about Angelo being dead, then Roberto was probably Angelo's brother, not Bartolomeo's. We know the name of 4 brothers of Bartolomeo, some of them from unpublished papal letters, and none of them was named Roberto. And while we have no other evidence that Angelo had a brother named Roberto either, we don't have knowledge of Angelo. Some of Angelo's spoils were with him in Viterbo, according to the list, and that's on your handout. But the fact that others were indeed found in 2 places in the Kingdom of Naples, Trani and Naples itself,
implies that Roberto was Angelo's brother, and this explains how portions of the spoils got from Patras to southern Italy. Two pertinent Patriarch Paul's appointment as administrator of Patras. Dated 20 December 1369, the first is addressed to the guardian of the Franciscan convent of Viterbo, relating that the Pope had had 1,000 florins from Angelo's spoils deposited in the convent. The investigation that resulted in the inventories on your handout, part of the inventories on your handout, must have taken place between the spring of 1368 and the fall of 1369, when Angelo died. Incidentally, a related document from May 1372 orders the papal nuncio to disarray. In Viterbo, Angelo had 29 works. Master Bartolomeo had 80 of Angelo's volumes in Trani, and another dozen were in St. Clair in Naples. So this is a large library of 121 books. In the Middle Ages, 121 books is a lot. Angelo possessed canon law manuscripts, Bibles, Bible concordances, missals, breviaries, patristic texts, copies of the Manipulus Florum, which is a quotation, compendium of quotations, and sermons, including the Sermones Domini Landolfi de Napoli, that is the Franciscan master of theology and Archbishop of Amalfi, Landolfo Caracciolo, about whom I had just published an article about this very thing right before finding this inventory last month, unfortunately. Angelo also had liturgical, moralist, and pastoral material, some political and historical works, medical writings, an astrological text, Cicero, Aristotle's Ethics and Posterior Analytics in Latin, and the Bible commentary of Nicholas of Lyra, Peter Lombard's Sentences, a copy of Book 4 of the Sentences, or a commentary on it, the Summa Against Heretics, and the Summa on Vices and Virtues. Finally, he possessed several volumes of the works of Thomas Aquinas, a couple of which had been recently translated into Greek, which is interest to people in this room who are working on the critical edition of the Greek translation of the works of Thomas Aquinas. He had a tabula of the works of Thomas Aquinas, his commentary on the Gospels, his On the Three Theological Virtues, his Summa Contra Gentiles, and the first part of his Summa Theologiae. As mentioned, according to the inventory, these items had been taken from Patras, probably some by Angelo himself to Viterbo, and the others by his brother Roberto to Trani and Naples. Yet even if Roberto was Angelo's brother and not Bartolomeo's, we are entitled to ask whether the books constituted the personal library of Angelo or of Bartolomeo if they had not been in Patras for decades. Recall that in February 1368, Pope Urban V wrote that Angelo had taken some of the spoils of Bartolomeo. Now, Angelo was a career cleric. He was the Archdeacon of Reggio di Calabria in 1348, when he was appointed Bishop of Ventimiglia, and then he was transferred to Tricarico in 1350. Bartolomeo Carbone de Papazzuri de Roma, on the other hand, had joined the Dominicans around 1334. He studied the arts at the convent in Siena, and he was sent to the convent linked to the University of Toulouse in 1339 to continue his studies in theology. He became Bishop of Teano in 1348, in which capacity he met Petrarch in Avignon in 1349, and he stayed close friends with Petrarch until Bartolomeo's death in Padua in 1365. He stayed with Petrarch in Padua for a while. So Bartolomeo, for me, is the kind of man we would expect to have a large library, including works by the teaching doctor of the Dominican order. Although he died in Padua on 11 August 1365, Bartolomeo's biographers may be wrong that he never arrived in Patras, since he was archbishop for over 2 years. Whether the books were originally Bartolomeo's, Angelo's, Nicola Canal's, or some other archbishops, or a combination, they were all in Patras before 1367. These archbishops of Patras were powerful figures in both ecclesiastical and secular affairs in their own right. And Giovanni and Angelo were related to Niccolo Acciaiuoli, who was at the time the other leading baron in the Principality of Achaia.
Even if they were not Greeks themselves, they played an important role in the history of Greece. Occasionally, they had recorded dealings with Greeks, such as the layman Manolis Vlachopoulos, a resident of Patras, who complained to Pope Clement VII that Archbishop Paolo Foscari had violently despoiled him of 8,000 ducats worth of goods in the city and diocese of Patras, according to a letter dated 1383. So the Archbishop stole 8,000 ducats of his property, and he complained to the Pope, and the Pope supported him. Papal letters can also tell us about unknown Greek churches, such as the parish church of Aios Dionysios in Patras. Not the one established in the 19th century, but the one granted in 1358 to a French priest in the Diocese of Sens named Jean-Gilles de Rongy. I had discovered the letters about Manoli and Aios Dionysios and many of the others used in this paper while searching over the years for information on the history of Cyprus and on the University of Paris. But just a couple of weeks' analysis this month, so this paper is from this is a March production, has shown me that there's a lot of value in finding and publishing the complete text of all the ecclesiastical documents in the Vatican archive related to Patras and the rest of the Peloponnesos. This would be a monumental contribution to the history of the Morea. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο έτσι πλούσια ομιλία και πάρα πολλά στοιχεία που μας δώσατε και να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, από τους συναδέλφους. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι? Ναι. Υπάρχει κάποιο μικρόφωνο που μπορούμε να... ή θα πρέπει να έρθετε εδώ? Θέλετε να έρθετε εδώ ή να μιλήσετε δυνατά, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είμαι αρχιτέκτονας, δεν είμαι ιστορικός, αλλά θέσατε θέματα που ενδιαφέρουν εμάς τους αρχιτέκτονες. Ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε μερικά πράγματα παραπάνω για την οργάνωση του χώρου στην Πάτρα. Υπήρχε το κάστρο, υπήρχε η πόλη. Ο καθεδρικός ναός ήταν ο Άγιος Ανδρέας, εκεί που είναι η σημερινή εκκλησία, τόσο μακριά από την πόλη. Είναι δυνατόν? Δεν είμαι ειδικός στην ιστορία της πόλης ακόμα. Έχω γράψει πριν από 15 χρόνια το άρθρο και πιο πρόσφατα έγραψα για τα δυτικά Κιλίνη, Χλεμούτσι, Γλαρένσα, Ανδραβίδα, Ολένα. Αλλά αυτό το μήνα είναι η πρώτη φορά που επέστρεψα μετά από 15 χρόνια στην Πάτρα, στην έρευνα. Είδα, έχετε δίκιο, δηλαδή είδα πως η βιβλιογραφία είναι μικρή για τη μεσαιωνική πόλη, για τη φύση της πόλης, και τη μορφή της πόλης. Και για τη μορφή και για το κάστρο. Ακόμα για το κάστρο βρήκα καινούρια στοιχεία μόνο ψάχνοντας αυτή την εβδομάδα. Αύριο το πρωί θα έχουμε ανακοίνωση για το κάστρο, θα δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες καινούριες γι' αυτό, αλλά δεν έχω... δεν διάβασα για αυτό το σκοπό αυτή τη στιγμή, δηλαδή μόνο για the spoils το έκανα αυτή τη φορά. Αλλά υπάρχουν σίγουρα πληροφορίες. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορούν τα έγγραφα να δώσουν πληροφορίες για τη μορφή της πόλης. Αν μπορώ, μια ακόμα ερώτηση. Η εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου που ήταν μέσα στο κάστρο, υπάρχουν μαρτυρίες για αυτήν? Το μόνο που έχω εγώ είναι οι παπικές επιστολές. Βασικά έχουμε διάφορες. Το 1210, μια επιστολή, αν δεν κάνω λάθος, είναι πριν από 15 χρόνια, 1210, ο Άντελμος είχε γράψει στον Πάπα Ινοκέντιο τον Τρίτο, απάντησε ο Ινοκέντιος λέγοντας τα πράγματα που διάβασε στην επιστολή του Αντέλμου. Και λέει ο Αντέλμος ότι έκτισαν γύρω, κοντά στο κάστρο, κατέστρεψαν διάφορα πράγματα και στην εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου, που δεν είναι καθαρός ναός, αλλά η εκκλησία που έχει το θρόνο του Αρχιεπισκόπου και όλους τους τάφους. Άρα, και νομίζω ότι μετά από αυτό δεν θυμάμαι, επειδή έγραψε το άρθρο για τον Άντελμο κυρίως, και μετά τίποτα. Δεν έχω ασχοληθεί με την φάση από το 1245
και 1350. Αλλά κανένας άλλος δεν νομίζω έχει κάνει. Αλλά καλή ερώτηση, θα βρω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος? Ναι, θέλετε... Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Ακούγομαι. Όχι, άνοιξε το, δεν ακούγεται. Ακούγομαι. Should I make the question in English or in Greek? I don't have any problem. Όπως θέλετε. What do we know about the last site of the spoils? Where have they last been, or have they? Ξέρω. Τώρα ήταν η ερώτηση που είχα το πρωί. Επίσης, μπορούμε να πάμε να δούμε ομαδικά. Αν υπάρχει κάπου που τέτοια βιβλία είναι μαζί σήμερα σε μια βιβλιοθήκη. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως οι πάπες έβαλαν τα βιβλία σε κατηγορίες. Ναι? Και τώρα, αν πάμε στο Βατικανό ή σε άλλες βιβλιοθήκες, βρίσκουμε 1000 βιβλία ή 500 βιβλία που είναι για την θεολογία μαζί. 500 βιβλία που είναι για κανονικό δίκαιο μαζί. Άρα θα είναι δύσκολο, αλλά μπορούμε να βρούμε αν υπάρχει υπογραφές ή κάτι τέτοιο. Είναι δυνατό. Μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδες χειρόγραφα και μόνο σήμερα είναι καλή ερώτηση και θα προσπαθήσω να βρω ιδιαίτερα για τα Θωμά Κινάτη. Ωραίο θα ήταν να έχουμε σημειώσεις από τον Δημήτρη Κιδόνη. Τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν ξέρουμε. Αλλά πιθανά. Τα πράγματα... Αλλά συνήθως έλεγα για τα χρυσά, τα πολύτιμα αντικείμενα, νομίζω είναι για τα χρήματα. Ο Πάπας θέλει τα χρήματα και πώλησαν αυτά στο Τράνι, στην Νεάπολη, για τα χρήματα της Αποστολικής Κάμερας. Που κάποτε ήρθε πίσω στην Πάτρα, αλλά εντάξει. Άρα δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος? Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την πολύ λεπτομερή αυτή ανακοίνωση. Λυπάμαι τις λεπτομέρειες. Εξαντλητικά λεπτομερή. Θα ήθελα να ρωτήσω και από το περιεχόμενο αυτών των επιστολών που εντοπίσατε στο Βατικανό, αλλά και από την γενικότερη αντίληψή σας για τις πηγές που υπάρχουν για την Πάτρα το 14ο αιώνα, που καλύπτει κυρίως το κομμάτι αυτό των επιστολών. Αν μπορούμε να εντοπίσουμε ένα πλήθος πληροφοριών κρίσιμων για τον κοινωνικό χώρο των ανθρώπων αυτών της Αρχιεπισκοπής και ιδίως τις σχέσεις τους με τον τοπικό πληθυσμό εδώ, με το άλλο δόγμα, δηλαδή αν τραβάμε από αυτό πληροφορίες όχι μόνο για τα οικονομικά της Αρχιεπισκοπής της Λατινικής, αν τραβάμε πληροφορίες για το κοινωνικό σώμα, φυσικά για τις σχέσεις με το Δεσποτάτο, για τα προβλήματα που υπάρχουν, για τους κινδύνους που ωραία το θίξατε, ζητήθηκε η παρέμβαση της Βενετίας, προστασία της, και κυρίως βέβαια και για την Πάτρα, μια που και οι ανακοινώσεις των προλαλισσάντων το έθιξαν, για τον οικονομικό ρόλο του λιμανιού πια, αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Δηλαδή, εν ολίγης, οι πληροφορίες ήταν κυρίως τι ήταν η μικρή ζωή της Αρχιεπισκοπής, η καθημερινότητά της, τα οικονομικά της, ή και πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν να σχηματίσουμε την ευρύτερη εικόνα. Ευχαριστώ. Ναι. Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε από παπικές επιστολές για την Πάτρα αφορούν λεπτομέρειες για το προσωπικό του καθεδρικού ναού. Κάποιες φορές για ανθρώπους που δεν ήρθαν καν στην Πάτρα. Κάποτε όμως έχουμε άλλες λεπτομέρειες, περιπέτειες. Δηλαδή, οι επίστολες που διάβασα για την πολιορκία του κάστρου, υπάρχουν πολλές επιστολές και πολλές λεπτομέρειες.
αλλά δεν είναι συνήθως δεν μας δίνουν πολλές πληροφορίες για όλο τον πληθυσμό. Έλεγα κάτι για τους Ιουδαίους, αυτό είναι ενδιαφέρον, για τον καημένο τον Μανώλη, πολύ ενδιαφέρον και ήταν άγνωστο, απλώς το είδα για άλλο λόγο στο Βατικανό. Πρέπει να μαζέψουμε όλα, επειδή συνήθως μία επιστολή δεν μας λέει πολύ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ίσως 10 επιστολές είναι σπουδαίες. Έχουμε μία για την προηγούμενη εποχή που είναι απίστευτη, τόσες πολλές λεπτομέρειες για τις αμαρτίες του Αντέλμου, πραγματικά. Αλλά για την εποχή, για το 14ο αιώνα πρέπει να μαζέψουμε όλα. Όμως δεν ξέρω καλά τις άλλες πηγές ακόμα, επειδή πραγματικά είναι μόνο τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες που είχα μαζέψει την ύλη ήδη από το Βατικανό. Αλλά ο Γκερλάντ έχει 200 σελίδες με έγγραφα για την Πάτρα και από αυτά έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ο George Dennis έχει κάποιες προσωπικές επιστολές από κάποιον εδώ στον αδελφό του, νομίζω, στην Ιταλία. Εκεί έχουμε πληροφορίες. Μάλλον στα ελληνικά υπάρχουν επίσης. Απλώς θα πρέπει να βρει κανείς όλα. Το πρόβλημα είναι στη Βενετία υπάρχουν πολλά ανεκδότα και στο Βατικανό. Άρα είμαστε στο πρώτο βήμα ίσως ακόμα μετά από 100 χρόνια έρευνας. Που είναι καλό για ερευνητές, επειδή είναι ευχάριστο να πας στην Βενετία, να μείνετε έχω μείνει πριν από 27 χρόνια στο Ινστιτούτο και στο Βατικανό υπάρχουν ευκαιρίες για αυτά. Έχω στείλει έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, Απόστολο Κουρπάκη, ξέρει πάρα πολύ καλά το Βατικανό και βρήκε πολλές πληροφορίες για την Κύπρο. Άρα έχει μέλλον, νομίζω. Τα βιβλία που έχουμε φτιάξει για την Αμόγωστο, έχουμε 2 τόμους, 1500 σελίδες για 3 αιώνες. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με την Πάτρα. Νομίζω ότι δεν είμαστε στο σημείο που μπορούμε να γράψουμε αύριο αυτό, αλλά με προγράμματα, με το καινούριο πανεπιστήμιο, με τα τμήματα, δηλαδή υπάρχουν καινούρια τμήματα εδώ, νομίζω σε λίγο μπορεί να είναι σε θέση πρώτα με έγγραφα και μετά την ανάλυση των εγγράφων. Κάποιος άλλος? Και εγώ... Ναι, όχι. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για τη φύση αυτών των κειμένων. Να φανταστώ ότι δεν βρίσκονται σε συλλογές, αλλά αναγκάζεστε εσείς να τα συγκεντρώσετε. Έτσι, δηλαδή, σας έχει σωθεί πρωτότυπη επιστολή και όχι αντεγραμμένη. Ναι. Βασικά, το καλό τώρα είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια το Βατικανό, αν μιλούμε για το Βατικανό, έχουν βάλει τα ρέγιστρα σε CD-ROM. Κοστίζουν 200 ευρώ καθένα και μιλούμε για εκατοντάδες. Αλλά με ένα πρόγραμμα και με άλλους ελληνικούς τρόπους ίσως έχω μαζέψει αρκετά. Και πρέπει να διαβάσεις, είναι χειρόγραφα. Και όπως έλεγα σήμερα στον κύριο Δημητρακόπουλο, μπορείς να διαβάσεις 1000 σελίδες σε χειρόγραφο και να βρεις 3 αναφορές μόνο στην Πάτρα. Και αν κοιμάσαι δεν θα δεις τίποτα. Πρέπει να, αλλά κάποτε είναι μαζεμένα. Εξαρτάται από τη φύση, επειδή υπάρχουν διαφορετικές επιστολές. Εκκλησιαστικές επιστολές έτσι. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται τώρα secret letters, diplomatic letters, παραδείγματος χάρη. Η ορολογία δεν είναι μεσαιωνική. Και εκεί είναι για τα διπλωματικά, τα πολιτικά. Και εκεί πολλές φορές για την Κύπρο, παραδείγματος χάρη, ξαφνικά έχεις 20 επιστολές μαζί. Και για την Ελλάδα όχι τόσο πολύ λόγω της έλλειψης ανεξαρτησίας. Δηλαδή σχετίζεται με την Ιταλία, με το βασίλειο της Σικελίας μετά από το 1267, που σημαίνει ότι χωρίς την ανεξαρτησία
ο Πάπας δεν είχε πολιτική αλληλογραφία τόσο πολύ. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος της Πάτρας είναι μια εξαίρεση. Αλλά τα γράφει στον Αρχιεπίσκοπο για άλλους λόγους. Και βεβαίως οι σχέσεις, όπως ακούσαμε προηγουμένως, είναι πολύ στενές μεταξύ Βενετίας και Πάτρας από το 1315 ή 30 εκεί. Αλλά ναι, δεν το κάνω δεν θα το έκανα μόνο για την Πάτρα. Επειδή όταν διαβάζω τώρα, ψάχνω για καθηγητές θεολογίας στο Παρίσι, πληροφορίες για την ιστορία της Κύπρου, για όλη την Ελλάδα, και με αυτόν τον λόγο διαβάζω, χάνω μια ημέρα, θα κάνω ανακαλύψεις 10. Όχι σημαντικές, αλλά 10 κάθε μέρα θα κάνω μικρές ανακαλύψεις. Και αξίζει για μένα. Για κάποιον που μόνο θέλει να ψάξει για την Πάτρα, νομίζω θα είναι λίγο... Αν χάνει μια ημέρα χωρίς τη λέξη Πάτρα, θα πει δεν θέλω να συνεχίσω. Και φαντάζομαι και ένα δεύτερο, και δεν θα ρωτήσω άλλο. Αυτά τα κείμενα δεν έχουν λογοτεχνικό ύφος. Είναι τελείως υπηρεσιακές επιστολές. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που έγραψαν τις επιστολές ήξεραν πάρα πολύ καλά λατινικά, δεν είναι πετράρχης, αλλά είναι προσεκτικά και μία πρόταση μπορεί να είναι 200 λέξεις και πάει γύρω-γύρω, και για να καταλάβει κανείς τι εννοεί πρέπει να έχει διαβάσει εκατοντάδες. Αλλά δεν είναι εύκολα, δυστυχώς. Αλλά μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια είναι εύκολα. Και τώρα μπορώ να διαβάσω. Ναι, Γιάννη. Ήθελα να ρωτήσω για την ποσότητα αυτού του πηγαίου υλικού. Για πόσες παπικές επιστολές που είναι χρήσιμες για την περίοδο που μελετάτε μιλάμε? Για την Πάτρα? Για την Πάτρα ή για την, ας πούμε, για την Πελοπόννησο εκείνης της εποχής. Okay. Θα έλεγα, είναι δύσκολο να πω, αλλά για την Κύπρο ξέρω περισσότερα. Ο Charles Perrat, Jean Richard, δύο Γάλλοι, από το 1926 μέχρι το 2012, που τελειώσαμε, μάζεψαν για αυτά τα 75 χρόνια περίπου 3.000. Αλλά δεν βρήκαν τα πάντα για την Κύπρο. Εγώ θα έλεγα για την Πάτρα, το 1305 μέχρι το 1378, μάλλον υπάρχουν 1.500 επιστολές, κάτι τέτοιο. Οι περισσότερες δεν έχουν ενδιαφέρον για όλους, αλλά δεν ξέρεις ακόμα. Δηλαδή, ονόματα. Κάποτε ίσως μπορεί να είναι πόσοι είναι οι Ιταλοί. Στην Κύπρο κάποτε έχουμε έναν Έλληνα που είναι μέσα στην Εκκλησία. Άρα 1.500 σελίδες επιστολές, που σημαίνει, θα έλεγα, 5-6 τόμους με επιστολές. Αξίζει όμως. Δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος? Δεν βλέπω κάτι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία, για τις απαντήσεις. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τη σημερινή πρώτη συνεδρία και συνεχίζουμε δρυμύτερη αύριο το πρωί στις 10 με τις υπόλοιπες ομιλίες. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι. Δεν πειράζει, οι απαντήσεις ήταν μια χαρά στα ελληνικά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.